What the? It's a city? A whole city that's floating in the air! Upside down? Hi guys, எல்லாருக்கும் வணக்கம். Welcome to the live stream. Hi Bobby, Bobby. Welcome to the live stream. Just look at this place. Doesn't it remind you of something? Wait, what was it again? Yes, that's it! It's Bobby, just live sududha. like that. Just as strange, just as upside down, and just as spooky. In which case, maybe whatever's going on in the chasm really is connected to the Abyss Order. Oh, we gotta get to the bottom of this. Oh? Vada Prime, welcome to the live stream. The feeling is mutual. I certainly hadn't expected to meet you here either. Long time no see, Dane. Wait, but how did you suddenly end up here in the chasm? The chasm? So we're in the depths of the chasm, are we? Interesting. This is one place where I have never set foot before. I understand how you must feel. Last time we met suddenly and parted Bobby, hastily. Bobby in the Now our paths cross again. Fate, it Cutscene seems, முடிஞ்ச நேரம். owes you an explanation. That much should be self-explanatory. I came upon the trail of another Abyss Herald recently and began pursuing it. Unfortunately, I got as far as cornering him before he resorted to the same trick that they all do. I was hot on his heels when I followed him through the portal, but as usual, ஏன் it வாய்ஸ் was to no avail. தொங்கி இருக்கு. It took me to the wrong தொங்கி போயிருக்கு. place. அப்பலாம் இது இல்லடா. Hi Looney bro, bro, welcome to the live stream. Correct. Based on my recent experiences, I can only conclude that the Abyss's portals are not simply pathways from point A to point B, but gateways to an entire network. Where they emerge on the other side is their choice. It can be anywhere within the network. Sounds kinda similar to how teleport waypoints work. In short, though I was right behind your twin last time when I entered that portal, the next moment that I realized where I was all alone, back in the ruins known as Storm Terror's lair. Oh yeah, about that. Whatever happened to the Eye of the First Field Tiller? It's in a safe place. You can be sure that I will learn the truth of the Loom of Fate operation sooner than it could ever fall into the Abyss Order's hands. So that title stuck in your memory. I by no means went out of my way to conceal it from you. It once stood for the glory of Kanria, but now it is but a cruel joke. My curse to bear. Twilight Sword was my title as captain of the Royal Guards when I witnessed the destruction of my entire homeland firsthand. I believe my reluctance to raise it in conversation is quite justified. Sounds like your sister was right. We were travel partners. We both partook in a painful journey of searching for our fate. But regrettably, we did not make it to the journey's end together. Before you continue questioning me, I ought to warn you. If my suspicions regarding the portal network are correct, then the fact that there is a portal leading here tells us that the Abyss Order has their eyes on this location. You mean the Abyss Order is plotting something here? Actually, Paimon and the Traveler suspected that too. I mean that it's highly likely that even as we speak,
The Abyss Order is watching our every move. Come on people, let's go for 10 likes. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை சேனல் பட்டுக்கோங்க. கைஸ் அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க மக்களே. Come on, let's go. A wise choice. There appears to be light from a fire coming from near that rocky wall. Let's take a look. ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து நார்மல் கொஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், ஓகேவா. பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தெரியாதனமாக டெலிபோர்ட் ஆகி வந்தேன். டெலிபோர்ட் ஆகி வந்தோடனே கட்சின்னு வர ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்படியே கேமை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு லைவ் போடுறப்போ வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்துட்டேன். அதனால தான் வந்தோடனே உங்களுக்கு வந்து கட்சினோடு வந்திருக்கும். அப்படியே மட்டுமே பண்ணி எனக்கு 5 விஷயம் கிட்ட சேர்த்துட்டேன். கேக்குதா கைஸ்? 5 விஷயமா எனக்கு 5 விஷயம் சேர்த்து பாபி அந்த டீபாட்டோட கொஸ்டின் முடிச்சிட்டியா? முடிச்சிட்டேன். ஒரு வீடு கட்டுற மாதிரி சொல்லி தந்துருப்பாங்களே. ஹாய் கீர்த்தி, மன்னர் பரம்பரை முரட்டு தூக்கமா இல்லை தூக்கம்? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், சொல்லரி. நல்லா இருக்கீங்களா? டிபிஎஸ் கேப்டன் புரியல. கேப்டன் ஹலோ டிபிஎஸ் கேப்டன். டிபிஎஸ் கேப்டனா? அவர் எங்க இங்கே இருக்காரு? இங்கே இருக்காரு. இப்போதான் வந்தாரு. காலையிலேருந்து டிஸ்கார்டில் தான் இருக்கேன், யாருமே ஆளா காணோம். காட்டவே இல்லை. Let's get it on! நான் வந்து 4 மணிக்கு தான் வந்தேன். வந்து பார்த்தேன், யாரையும் காணோம். என்னடா இவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கானுங்க. இது வேற போட்டு அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. நான் போய் அண்ணாமலை படத்தை முடிச்சு வரேன். I'll protect us. Hi. ஏன் ஜாய்ஸ்டிக் லோவாக இதாகுதுன்னு தெரியலையே, லேட்டாக பெர்ஃபார்ம். One with the force. ஒரு நிமிஷம் இரு, ஏன் நின்று வருது கைஸ்? ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. Can't see. Let's get it on. One with the force. Yeah. டேயோட ஸ்பெஷல் எபிலிட்டி இதானே.
அடி வாங்க லைஃப் இறங்க லைஃப் ஏறும். Look alive! சாவுடா. எவ்வளோ நேரம் போட்டு அடிக்கணும்? Well, how about that? நம்ம பையனை ஒரு 108 எடுத்து எப்படியோ கரெக்ட் பண்ணுவீங்க 108 எடுத்து அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு There are signs of hilly churl activity here. Could these be the hilly churls? இல்லை எலமெண்டல் பவர் நல்லா தான் உடைக்க முடியும் லைக் பைரோ அண்ட் எலக்ட்ரோ. In fact, hold on. You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. அதுதான்டா நானும் பண்ணேன் இப்போ. We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly churls have been gathering here, and the requester wants to know why. And now it looks like we finally found our first clue. Do you want the answer? Huh? You mean you know something about this? As it happens, I do. It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. கேக்குதுடா ப்ரோ. டிஸ்கார்ட்ல அனுப்பியிருக்கேன் பாரு. ஏய் ஹாரி ரேன்போ இப்போ லைவ்ல இருக்கேனே பார்க்க முடியாது. சரி சரி பாக்க வாங்க தான் ப்ரோ. இல்ல ஒரே நிமிஷம். டயர்டா இருக்கு. என்றா ப்ரோ 4 மணிக்கு தான் ப்ரோ வந்துட்டு அண்ணாமலை படம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். யாரு பிஜிஎம் பக்கம் வர்றதே இல்லையா? வந்து பார்த்தா வெச்சு ஓடி கிடக்கு. என்ன ப்ரோ? பிஜிஎம் பக்கம் யாரும் வர்றது இல்ல. வந்து பார்த்தா பிஜிஎம் இப்பதான் ப்ரோ இப்பதான் அவனுக்குள்ள வந்தேன். டயர்டா இருக்கு. ஹாரி பிஜிஎம் போலாம் ஹாரி. இங்க கிடக்குறாங்க ஸ்மால் பாய்ஸ். சரி வாங்க போலாம். நீ கவாலி பாய்ஸ். நானே 2 நாள் பழனிலாம் போய் சுத்திட்டு தான் வரேன். ஏய் ஆமா பாபி பழனில இருக்க? இல்ல ப்ரோ ராம்நாத். திருச்செந்தூர் பழனி ஒரே முருகன் தரிசனம். சரி அப்படியே விளையாடு நைட்டு பார்த்துக்கலாம். சரியா லைவ்ல கேமாடா கேமா லைவ் போட்டியா? விளக்குமா? ஏன்டா இதுவும் போச்சா? மறுபடியும் போச்சா? போனு
அங்கே இன்ஸ்டால் பண்ணிடுங்க. இல்லரி எரிச்சலாக இருக்கரி, ஃபோன் இல்லாமல் கடுமையாக இருக்குங்க. ஓகே நான் அப்படியே பிஜிஎம் சைடு போகிறேன். இதோட எத்தனை தடவைடா ஃபோனு? இது 3வது தடவை 2வது தடவை 3வது தடவை. மொதல் பேட்டரி பிரச்சனைன்ட்டு நான் சொல்லி மாற்றினேன், போர்டு போச்சு, இப்போ மறுபடியும் இப்பயும் இந்த கண்ட்ரோலர் மயிர் எடுக்க மாட்டேது. ஆனா இந்த ஆர்கன் வளவளன்னு இருக்கிறாயடா. என்ன சொன்னா? Could these be the hilly churros the requester was talking about? என்ன சும்மா வளவளன்னு இருக்க, நல்லா இருக்கும்டா. என்ன சும்மா எனக்கு ரொம்ப வளவளன்னு போற மாதிரி இருக்கு. Requester? ஏ லைவ் சுத்துதா? You still haven't told me what you're doing here. I doubt that most travelers would have any reason to venture down this way. ஐயா இதுக்கே எப்படின்றிய இன்னொரு சுத்தி வரும் எனக்கு தெரியும். நல்லா இன்ட்ரெஸ்டாவும் புரியுதியா என்ன சொன்ன இருக்கீங்க? வளவளன்னு இருக்குது. பாபி லைவ் சுத்துதா? We took a commission from the Adventurers Guild to investigate the chasm. Apparently a whole load of hilly churros have been gathering here, and the requester wants to know why. Now it looks like we finally... உங்களுக்கு ஸ்டோரியில இப்ப எத்தனை ஆர்கன் முடிஞ்சிருக்கு? 4 ஆர்கன் 5 ஆர்கன் முடிஞ்சிருக்கா? Found our first clue. Do you want the answer? ஆமா. இது 5வது ஆர்கனா இப்ப போயிட்டு You know இருக்கு. something about this? இல்ல ஜியோ இருக்கு. அனிமோ, ஜியோ, எலக்ட்ரோ 5 முடிஞ்சிருக்கு. கரெக்ட் தானே? 5 முடிஞ்சிருக்கு. இப்ப 6வது போயிட்டு இருக்கு. பைரோ தான் லாஸ்ட். இது என்னது? It's understandable that you did not perceive anything unusual. What makes this place so strange is that the environment here weakens the effect of the curse. என்னது? நாட்லாண்ட் பைரோவா? அம்மா ஃபோன் சுத்திக்கிட்டே இருக்குடா லைவ். People were cursed to immortality or something. For centuries I have suffered daily from the curse that was laid upon me. But here, I suddenly feel a small amount of relief from the suffering. And right here, right now, I can feel my body sending a strong message to me. It is telling me, stay. So, this place weakens the curse? That's pretty incredible. But how? That I shall need to investigate. But to the best of my knowledge, the Abyss Order does not have the technology to achieve அம்மா this. ஃபோன் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு. இருக்கட்டும்டா, அதை விடு. வேற யாராச்சும் லைவ் பார்க்க சொல்லு. இந்த பேபி ஏதாச்சும் லேப் ஏதாச்சும் பார்க்க சொல்லு. Indeed. Do you know why hilly churros wear masks? It's to hide their appearance, lest they catch sight of their reflection in a body of water. Compared to how they remember themselves, it is a terrible sight to behold, one that causes them great despair. The curse of immortality denies death to those afflicted with it, and yet, it does not truly mean that they will never die. So, you mean there's a way to undo it? No. I mean that the body and soul will continue to be eroded until they are virtually non-existent, even if death is not the form that this erosion takes. When the hilly churls realize that the end is nigh for them, it seems their instinct is to seek out a calm and dark corner of the world in which to finally say goodbye to the centuries of suffering they have endured. And of all the places they could lay down to rest, one that can ease the effects of their curse would surely be their first choice. Wow. That's so... Conversation's over. Brace yourselves. What is it? We're under attack.
Can't see. Let the show begin. Look alive. What were those? And why did they attack us all of a sudden? Black Serpent Knights. They once belonged to the royal guard. Come on மக்களே, let's go. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை சேனல்ல போட்டுக்கோங்க. So, they used to be your troops? Yes, they were. But now, the curse engulfs them, and they fight with none of the honor they once had. Because they've become pawns of the abyss now? Let's continue on. Wait, Dane! Seems we missed வேலையை one. முடிச்சுட்டு வந்து லைவ் பண்ணலாம். ஓகேடா. லைவ்ல இருப்பேன். Wait, stand down. ஓகே. There's something different about this one. It's disappeared. What the heck? What was going on with that one? Was it trying to say something? How is this possible? How could he have retained self-awareness for 500 years without it? But more importantly, why did he seem so familiar? That would be a miraculous outcome indeed for a cataclysm that brought total doom and destruction. Okay. Or perhaps it was just a coincidence. We should press onward to the city. The night of the element of onions. என்ன புரியல? என்னது? இல்ல சேசம் பண்ணனும் அவசியம் இல்ல. என் செகண்ட் அக்கவுண்ட்லயே நான் இன்னும் சேசம்ல கை வைக்கல. நீங்க அப்படியே போலாமே. இதுக்கு இன்னும் சும்மா முடிச்சிட்டீங்க தானே? முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. இப்போ நான் பண்றதே ஆர்க்கன் தான் ப்ரோ. அடுத்தவங்க எழுதுன புத்தகத்தை பார்த்து பாடம் நடத்துறாங்க. Guess there should be a mechanism or something around here, right? நாம அடுத்தவங்க பார்த்து எழுதுன Looks like it's time to get into ruin exploring mode. அப்படி இல்லை எக்ஸான் ப்ரோ. அதாவது படித்ததை ஞாபகம் இருக்கான்ட்டு வைக்கிறதுக்கு பேர் தான் டெஸ்ட்டு. அதில் வந்து மற்றவனை பார்த்து எழுதுனா அது என்ன கரெக்ட் இல்லைல்ல? Don't waste your time. அப்புறம் எதுக்குடா என்னைய 10 பக்கத்துக்கு பேச விடுற? ஹாய் Conria's technology, abyssal power. Sorry Rex. Two things I couldn't be more familiar Welcome to the live stream. வாங்க bro. They're just cheap tricks to me. Okay, so the Abyss Order really is trying to hide something here, right? Dan seems like he really understands what's going on here. No wonder the Abyss Order doesn't want him around. நல்லா கவனிச்சதில்ல. பைமான் வாய்ஸ் கேட்குது, எல்லாரும் வாய்ஸும் கேட்குது. ஆர்கன் கொஸ்ட் இது பண்ணாதான் அடுத்த கொஸ்ட் வரும். அது கிடையாது தல. நீ சேசம் பண்ண அவசியம் இல்ல. ப்ரோ ப்ரோ அப்புறம் எப்படி ப்ரோ வாய்ஸ் வருது? நான் பண்ணாம வச்சிருக்கேன். எனக்கு தெரியாதா சேசம் கொஸ்ட் நான் பண்ணாமல வச்சிருக்கேன். ஒரு நிமிஷம் இந்த இது முடிச்சோனே காட்றேன். ஆர்கன் கொஸ்ட் இதுதான். The closer we draw, the more I am inclined to conclude that these ruins belong to a more ancient civilization. bro இது ஆர்கன் கொஸ்ட் bro. The Abyss Order simply got to them before anyone else. எழுத்துல போட்டுருக்கான் ஆர்கன் கொஸ்ட்.
Iron can't even imagine back that far. That said, the architecture here does somewhat resemble that of Conria. At least, it would if it were the other way up. Let's head toward the light over there. Bro, Mind your footing on the way ahead. bro. Bro. It's a long way down. Flow la pottu bro, bro. கேக்குதா? கேக்குது ப்ரோ பரவாயில்ல ப்ரோ, அவன் எதையோ ஒன்று விளையாடட்டும் ப்ரோ, விடுங்க ப்ரோ, என் ஃப்ளோல போட்டும் ப்ரோ, விடுங்க. Black Serpent Knights! Is this where they're based? Or wait, are they guarding something here? We are likely drawing near to whatever the Abyss Order is trying to hide. Let's take them out first. Hey. Let's get it on! I hear everything! I'll protect us. Hi? ஏய் என்னடா ஏன் வந்து நான் அம்முக்கு அது ரெஸ்பாண்டே ஆக மாட்டேன். Hey, look! Vines! You should be able to climb up, right? முடியும். லைவ் ஸ்ட்ரீம் சுத்துறியா? Come on people, let's go. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தேல்ல போட்டுக்கோங்க. Black Serpent Knight of Fold. Huh? They're not coming after us. Are they just trying to scare us off? Huh. These knights seem like they're hiding something behind them. Hold on. I think they... They're coming! Quick, get them! One with the force. You asked for it. That was the last of them. Now, let's see what it was they were trying to hide. Hilchals இருக்கு. Huh? What's this? So, the Black Serpent Knights have nothing to do with the Abyss Order's secret. Huh. I should have guessed. So, what exactly is going on with these hilly churls? As I said, Harini Queen, for bro, these I am new hilly churls, subscriber. எனக்கும் the end is ஒரு nigh. ஹெல்ப் bro. அதுல ஐஸ்லாண்ட் பக்கத்துல இருக்கிற மேப் எப்படி அன்லாக் பண்றது சொல்லுங்க ப்ளீஸ். ஐஸ்லாண்ட்னா இது bra இது. இதானே டிராகன் ஸ்பைன். ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் அங்கே இருக்கிற வந்து ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 வந்து ஓப்பன் பண்ணாலே போதும். லைக் வந்து வெயிட் பண்ணல, அது ஸ்டாச்சு ஆஃப் த 7 சுத்தி இது இருக்கும்ல, ஐஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்ல. ஆமாம், அது அவருக்கு பிரேக் பண்ண தெரியல போல. அது எப்படி பிரேக் பண்றதுன்னு அவருக்கு தெரியல போல. They have grown old and fearful of the light, even become one with the darkness. ஹர்னி குயின் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறீங்களா? And yet the curse continues to corrode them. ஐடி அவர் வேணா போட சொல்லுங்க. நான் அவருக்கு Why would the Black Serpent Knights want புரியல. to stay here and guard them? ஐடி வேணா போட சொல்லுங்க. நான் வேணா ஹர்னி குயின் உங்க அது இல்லையா? அப்புறம் வேற என்ன ஹர்னி குயின்? More of them are closing இல்லனா in! அந்த சென்டர் அந்த இது ஓபன் பண்ணுங்க. மேப்பை வந்து அன்லாக் பண்ணணும்னா நீங்கள் ஸ்டாச்சு ஆஃப் 7 தான் வந்து இது பண்ணணும், பிளஸ் பண்ணணும். ஆமா, ஏய் திரும்ப இருக்கிற டஞ்சன் எப்படி ஓபன் பண்றதுன்னு கேக்குறீங்களா? It's him! The guy that came out of nowhere and disappeared! ஹரிணி குயின் உங்களோட ஐடி இதில் போட்டிங்கன்னா இது ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க. ஹரிணி உங்களுக்கு எப்படின்னு காமிக்கிறதுக்கு. Half dead. பார்த்து ஏம் பண்ணி ஜம்ப் பண்ணீங்கன்னா நாங்க வேணா காட்டுவோம். இது எப்படின்னு சொல்லி. Whoa, whoa! ஐஸ்லாண்ட் அது இல்லை ப்ரோ, ஐஸ்லாண்ட் பக்கத்தில் இருக்கும்ல. Could it be? If it's as I suspect, then this is a truly tragic state of affairs. Dane?
You want to know why they were gathered here guarding the hilly churls, don't you? It's because as far as the Black Serpent Knights are concerned, they're simply doing their duty. The one who ordered them to retreat just now. I suddenly recognized him. எப்படி போடுறது bro? I knew him as a young அதாவது man. லெஃப்ட் டாப் கார்னர்ல வந்து உங்களோட மெனு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதுல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து UID ன்னு சொல்லிட்டு உங்களோட இன்கேம் ஐடி To இருக்கும். this day, I still remember the final orders. இல்லனா the உங்க இன்ஸ்டா ஐடி சொல்லுங்க. gave to Halfdan on the day of disaster in Kanria. வாட்டர் நடுவுல Before இருக்குமே. I made haste back to the palace. Inform all Black Serpent Knights to protect the people of Kanria at all costs. Because we, of course, were royal guards. ஹர்னிக்கு இல்லனா ஒண்ணு இல்ல லைக் வந்து சேனல் டிஸ்கிரிப்ஷன் போங்க. அதுல வந்து டிஸ்கார்ட் ஐடி இருக்கும். These identities made no difference. ஏய் இல்லடா பிரைம் இப்போதான் என்கிட்ட ஃபோன்ல இல்ல. நான் போய் பார்க்கணும்னா ஐபேட்ல தான் போய் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இன்ஸ்டாகிராம்னா ப்ரோ நீ டெய்லி லவ் போடுவீங்களா? லைவ் போடுவேன் டெய்லி ஹர்னிக்கு. These Black Serpent Knights have lost their intellect, but perhaps in whatever remains of their minds, they are still protecting the people of Kanria. If you see these ruins as Kanria in the throes of disaster and these hilly churls as the people crying for help, then suddenly I can make sense of what I'm hearing. எனக்கு ஒரே சந்தேகமா இருக்கு பெருமாள். And more of a warning. Then what are they saying? ஹரிணி குயின் இன்ஸ்டாகிராம்ல அதனால ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. நீங்க வந்து உங்களோட டிஸ்கார்ட் இருந்துச்சுன்னா டிஸ்கார்ட்ல வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அதுல வந்து ஜென்ஷின் இம்பாக்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிஎம் இருக்கும். அதுல வந்து நீங்க உங்களோட UID சென்ட் பண்ணுங்க. இல்லனா ஒண்ணும் இல்ல. The only prime prime IT இந்த ஐடி கூட அப்படியே சென்ட் பண்ணுங்க. Show them talking to us. Even I have to admit, the fact their will is strong enough to survive 500 years of erosion, it is nothing short of a miracle, born from hopelessness. Oh, so Paimon had them all wrong. ஒண்ணு இல்ல ஹர்னி குயின் நீங்க வந்து the only prime Even I took them for enemies for a moment. அவங்களோட ஐடிக்கு வந்து அப்படியே சென்ட் பண்ணிடுங்க. Heading toward the light at the top. I believe the Black Serpent Knights will no longer try to stop us. TPS Prime IT இருக்குல அவங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி போட்டுருக்காங்க பாருங்க chatல. The only prime இதுக்கு சென்ட் பண்ணுங்க. ஏய் இதோட அந்த ஐயோ Look alive. Sure enough, we aren't seeing any more Black Serpent Knights. Guess that Halfdan guy really did recognize Captain Dane, huh? என் கூடயே வா வந்து செஸ்ட் ஓபன். ஏய் யாரு ப்ரோ இவனுங்க? செக் பாயிண்ட் தலைகீழ கவுத்தி போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இதுவும் என்ன மேலே போகுது. இதாம்மா ஏய் மேலெலாம் வர முடியாது. நான் எங்கே போகணும்? இந்த வழியாக தான் வந்தேன். ஐ திங்க் இங்கே இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையே இது வழியாக தான் வந்தேன். அவன் இது மேலே கூட்டு போகிறான் பபி. மேலே தான் போனோம் அதுக்கு. இதாம்மா ஓ இந்த வழியா போகணுமா? I could make a tidy sum selling some of this. ப்ரோ மெசேஜ் அக்செப்ட் பண்ண சொல்லு. More hilly churls, and they look really well protected. ப்ரோ மெசேஜ் அக்செப்ட் பண்ண சொல்லியா? பிரைம் அக்செப்ட் பண்ணுவே. எனக்கும் ஆனால் சந்தேகமாக தான் பப்பி இருக்கு.
எனக்கு அந்த பேரை பார்த்தோன்னே ஒரு சந்தேகம். தும் கிதர் ஹூ? நான் இப்போ எங்கே போவேன்? ஓ இந்தா இருக்கு, இந்தா இருக்கு. ஏ கீழே விழுந்து தொலைஞ்சிடாத ப்ரோ. நீ டெய்லி லைவ் போடுவியா? போடுவேன். டெய்லி லைவ் போட்டு தான் இருக்கேன். பாபி எனக்கு கிரிக்கு கால் பண்ண முடியாது. லைவ் வெண்டானதுக்கப்புறம் கிரி லைவ் வெண்டானதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கால் மட்டும் பண்ணிடு பாபி. Nothing more. If you're trying to console me, I can assure you there is no need. Fine. அதை அனுப்பி விட்டுட்டா எனக்கு வந்து ஒரு பாரம் ஒன்று குறையும். ஆல்ரெடி ஃபோனு போன மன விரத்தியில் இருக்கேன். எல்லாமே சேர்ந்து என்னை மைண்ட் பக்காக்குது. அதுவும் நமக்கு மட்டும் ஏன் தான் அப்படிலாம் நடக்குதுன்னே அதில் வாழ்க்கை ஸ்மூத்தாகவே போகாதா குமார்? என்ன ஆச்சு கைஸ்? ஒரே ஒரு செகண்ட் இருங்க. There's no door sealing this room off. Looks like we can finally head to the room in the center. Come on, let's go. கமான் மக்களே, லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை சேனலில் போட்டுக்கோங்க. விழுந்துராத. என்ன பார்க்கோர் வேலைலாம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு பாவி. A water pool. Even the water pool is upside down. எப்புறா பாபி இது என்ன மைன்கிராஃப்ட் மாதிரி இருக்கு? Pretty amazing place. அந்த வாட்டர் எலிமெண்ட் பாருங்க, கியூப் மாதிரி இருக்கு. The pool must be part of the entire city structure. A relic of this ancient civilization. And more importantly, it is the very thing that is weakening the curse. Here, my whole body feels more at peace than it has in a long time. The effect is stronger here than it was before. And I think it's because that water pool has something akin to a cleansing effect. Cleansing? So that means the water in that pool can wash away the curse for good? No, that would be impossible. How are you so sure? I have lived with this curse for 500 years, and I have been fully conscious the entire time. Suffice to say, no one understands the curse like I do. It is a way of branding us at the level of the fate of the world itself. When a god applies a curse, it takes effect at a higher level of reality than the person themselves. Even now, I can feel the curse slowly permeating my entire being, becoming part of me, slowly but surely replacing me. Perhaps it may be possible to suppress the corrosive effect of the curse for a time, but cleansing it entirely, consider it tantamount to burning away an integral part of your body. It is not a process that one could ever hope to survive. Huh? Cleansing the curse cost you your life? Whoa. An irreversible curse. Paimon can't even imagine. In any case, I can feel that the water's cleansing effect is not nearly potent enough. At most,
It might suppress the curse, but a little. So, what's that contraption there? It looks kind of out of place. Mavane, ask her to complete Archon questly. அப்படியா? அது நீயே சொல்லிடலாம்லடா. She wants to unlock Inazuma. இனாசுமாவா? அவங்க ஏஆர் எவ்வளோடா? அந்த பொண்ணு ஏஆர் எவ்வளோ? Frankly, I have never seen a device of this design before either. It is not unreasonable to suspect that it could belong to the Abyss Order. But what could they be planning to do here? AR-23 ஹரிணி நீங்க வந்து AR quest நிறைய முடிக்கணும். சாரி, Archon quest முடிக்கணும். ஸ்டோரி லைனோட வருதுல அந்த questலாம் நீங்க முடிச்சாதான் வந்து உங்களால அந்த இடத்துக்கு போக முடியும், அன்லாக் பண்ண முடியும். Do you have something to say to me? லைக் வந்து எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து மான்ஸ்டர் முடிச்சக்கப்புறம் லியூ ஹார்பர் வருவீங்க. லியூ ஹார்பர் அந்த கொஸ்ட்டு ஃபுல்லாமே முடிச்சக்கப்புறம் அவங்களே உங்களை வந்து இனாசுமா கூட்டிகிட்டு போவானுங்க. சொல்லப்போனால் நேற்று தான் இனாசுமா முடித்தேன். ஸோ நீங்கள் அப்படின்னா என்ன ப்ரோ, நீ அப்படியே காமி. அதாவது ஐயோ என்ன பப்பி, இதுலேருந்து என்னால் இது பண்ண முடியாதா? சாரி, இந்தா இருக்கா மான்ஸ்டர். இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து விளாண்டுருப்பீங்க. விளாண்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து இங்கே போயிருப்பீங்க லியூ ஹார்பர். ரெண்டாவது ஆர்கன், ஓகேவா? இந்த லியூ ஹார்பரை முடிச்சக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இது வரும் இனாசுமா. இந்த இது ஃபுல்லாக அன்லாக் பண்ணணுன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு லியூ ஹார்பரோட அந்த கொஸ்ட்டை ஃபுல்லாக முடிக்கணும், அந்த ஆர்க்கனை முடிக்கணும். My people are used to the desert life, but still. இல்லைன்னா ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏஆர் இந்த இருக்குது பார்த்தீங்களா, போனேனே உங்களை அட்வென்ச்சர் ரேங்க்குன்னு சொல்லியிருக்கா, அதுக்கு பக்கத்தில் யூஐடின்னு ஒன்று இருக்குது பாருங்கள். அந்த யூஐடி வந்து ஆர்க் இன்னியா, அது ஆர்க்கில் ஆர்கன். ஸோ வந்து யூஐடி இருக்குல்ல, அந்த யூஐடியில் இருக்க நம்பரை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ண வருவாங்க. நீங்கள் அதுக்கப்புறம் அவங்க சொல்கிற மாதிரி ப்ளே பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் அடுத்தடுத்த இடம் டிஸ்கவர் பண்ணிடலாம். எவ்வளோ நாளாக ப்ளே பண்ணுறீங்க ஹர்னி? Looks like Halfdan disappeared at the far end of this path. Perhaps whatever lies ahead is what he wants us to see. Let's keep going. என்னது பாபி? And shroud. Let's nip that in the bud. அதுவும் இல்லாமல் நீங்கள் கொஸ்ட்டு முடிக்கிறது மட்டும் பார்க்காதீங்க, நீங்கள் கேரக்டரும் பில்ட் பண்ணணும் ஹர்னி. கேரக்டர் பில்ட் பண்ணால் தான் கொஸ்ட்டு போக போக உங்களால் வந்து எனிமிஸ் அடிக்க ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைன்னா கஷ்டம். இந்த நீங்கள் போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களா இனாசுமா, அதில் ஒருத்தி வருவா ரெய்டன் ஷோகன்னு சொல்லிட்டு. அவள் போட்டு வெளு ஒரு அடி தான், ஒரு ஸ்ட்ரைக்கில் கிரிட்டு லைஃப் இறக்கிடுவா. நானும் யூ கூட நெக்ஸ்ட் மேட்ச் வரையா? நெக்ஸ்ட் மேட்சா? எந்த நம்பர் கைஸ்? ஒரே நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க. லைவ் என் பண்ணிட்டானா?
ஏய் என்னால் எப்படி பாபி அனுப்ப முடியும்? ஒன்றும் இல்லை, நித்திஷ்ட வந்து நித்திஷ்ட நம்பர் வாங்க கேட்க சொல்லு. நித்திஷ்ட நம்பர் கேட்க சொல்லு பாபி. இப்போ நான் எங்கே போகணும்? இங்கே போகணும். ஒன் மந்த். நானும் இவட நெக்ஸ்ட் மேட்ச். ஓகே 1 மந்த் தான். நானுமே ஆக்சுவலாக 1 மந்த்தாக தான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா 4 வருஷம் கழிச்சு 1 மந்த்தாக இப்போ ப்ளே பண்ணிட்டு இருக்கேன். It's a humble hilichurl camp. Oh, these hilichurls look like they're in pretty bad shape too. Some of them look like they've already. நான் கிங்கிங் டிபிஎஸ்க்கு போட்டேன் சப்போர்ட் பஃபா. Halfdan wanted to show us. ஓகே பஃபா குரோசாரா. அது குரோசாராடா, குஜோசாராடா. பில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். Inspect the area. Leave no stone unturned. நான் இந்த 6 லட்சம் மட்டும் எடுத்துட்டேன்னா அவனை மெயின் டிபிஎஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணான்னு. Seems like these hilichurls have no life left in them at all. எனக்கு ரெய்டன் கிடைக்காத சோகத்தில் வெக்ஸில் நான் வந்து இருக்கிற ப்ளூமோ ஃபுல்லாக சேர்த்து வைக்க ஆரம்பிச்சேன். The hilichurls we meet in the wild are always so rowdy. Paimon never would have imagined that this is how they spend their final days. நானும் வரையா ஏதோ ஒன்று. நெக்ஸ்ட் மேட்ச் இல்லை, நெக்ஸ்ட் மேட்ச்லாம் இல்லை ஹரிணி. Paimon hopes they're at peace in their last moments. நீங்கள் வேணா இது பிரைம் பேரலல் லிங்க் வேணா போட்டு விடு பிரைம். நீங்கள் இங்கே வாங்க, வந்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஜாயின் பண்ணி விளாட்லாம். பட் ஆனால் நான் வந்து ஆர்கன் கொஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் லைவ் ஸ்ட்ரீமில். ஆஃப்லைனில் தான் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட மல்டிப்ளேயர் ஆடுவேன். அது ஃப்ரீ ஃபயர் மாதிரி இல்லையா? Paimon bets they still miss food for the flavor. Already having 2.5k primo. Another Bobby. There's even a bonfire here. Like what hilichurls built in the Nitish. Wait, but wasn't Dane saying that hilichurls number வந்து அனுப்பிவிட சொல்லி கிரிக்கு அப்படியே அனுப்பிவிட்டுறேன். Maybe in the very, very end, they still want to feel some light and warmth. Oh. Just thinking aloud here. Could also be another reason. யாரா அவன் செத்ததுக்கு பூலாம் போட்டு வச்சிருக்கா? How did that flower get this far underground? Did someone bring it in memory of the deceased hilichurl? ஹரிணி, இந்த பேரலல்னு சொல்லிட்டு வாய்ஸ் ரூம் அப்ளிகேஷன் இருக்கும். அதை வேணால் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு வாங்க. அப்படி இங்கே வாய்ஸ் ரூமில் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு 60 MB 70 MB தான் இருக்கும். ஜாயின் அது ஏற்றி Paimon thinks it looks kind of familiar too. It is the national flower of Khaenri'ah, the Intivat. It once bloomed all over the nation. It would only last 2 weeks before wilting. But if you were to pluck one and take it out of Khaenri'ah, the petals would stop growing and turn hard. Only when it finally returned to its home soil would the petals grow soft once more and finally turn to dust. So the Intivat is a symbol for a wanderer far from home, signifying the tenderness of the homeland. So for this flower to get here, it must have been brought from... இந்த ஹிலிச்சல்ஸ்லாம் அடிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கும். ஈஸியா அடி வாங்கி செத்துட்டு இருந்தானுங்க அப்ப. இப்போ என்னடா So the proposal finally has your blessing. In focusing single-mindedly on confronting the heavenly principles, we neglected our original mission, the revival of the homeland. I should not have been so indecisive. The device is almost ready.
We await your command. What are the chances of succeeding? Theoretically speaking, approximately. Forget it. Even a 1% chance is enough. ஆமா. For too long have we dwelt in the abyss. Surely they would rather return to the natural cycle of life and death as soon as possible than continue to exist as they are, without a shred of dignity. They cannot be made to continue paying the price for those so-called sins. The Order is most fortunate to be graced with your decision. உனக்கு இந்த பவர் இருக்கு, அவளுக்கு இந்த பவர் இருக்குல்ல. Mumin. You saw something, didn't you? Can you tell me what it was? Yeah, you zoned out for quite a while there. Huh. Well, people do say that twins have a special connection. It sounds as if they are attempting to make use of certain equipment to cleanse the curse. It could well be the device we saw. And revival. No surprise there. Stubborn as ever. It appears as if the Abyss Order plans to use this location to cleanse the Hilichurls of their curse and restore them to the way they once were. Then, they will serve as the foundation for reviving the nation of Khaenri'ah. After all, there can be no nation without a people. It is the height of foolishness. They have no chance of success, not even a 1% chance. I told you already that no one knows this curse better than I, having lived with it for 500 years. There is no redemption. There is no undoing the curse. Trying to remove it by force will achieve nothing but to inflict further suffering. So make sure you are clear in your mind. You have to tell yourself they are no longer human. If you cling to false hope and allow yourself to become too emotionally invested, the only way is down. You will end up just like them, mired in hypocrisy. Save your strength for something worth saving. Oh? But of course, I am merely someone you hired for a task, while she is your sister. It is only natural for you to side with her. But whatever decision you make cannot deter me from mine. My chosen path is to stop the abyss. Say her out to see. If we have reached an and impasse, Archon quest. then perhaps this is where we should say, I see. It seems that the 3 questions I put to you on our first meeting were worthwhile. You have developed your own individual views on this world. Very well. Since you have volunteered your true thoughts on this matter, I shall not hide mine from you. Right now, I have a more immediate agenda than stopping the Abyss. That is to say, the Abyss's actions here directly dishonor the final wishes of Halfdan and my other compatriots. I cannot allow this to proceed. The Abyss may appear at any moment. ஒண்ணுல உங்க மேப்க்கு கீழ வந்து மேப்க்கு கீழ இந்த ஐகான் தெரியுதா?
கரெக்டாக மேப்க்கு கரெக்டாக லெஃப்ட்டில் ஒரு ஐக்கான் இருக்குல்ல, அந்த ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். லீவ் த ஹில் சர்ச் கேம்ப்க்கு மேலே ஒரு ஐக்கான் இருக்கா, கரெக்டாக மேப்க்கு கீழே அந்த டாஸ்க்கு மேலே. ஆமாம், அந்த இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அப்போது நீ ஹரிணி குயினில் சொல்ல வேணாம், இசுமி சொல்லு. எப்பா நீ ஹரிணி குயின்னா சொல்ல வேணாம், இசுமி சொல்லு. இசுமியா? எனக்கு என்ன பேர் தெரியுதோ அதுல தாங்க நான் சொல்ல முடியும். Wait, watch out. What's going on? Is that light coming from the room in the center? It's too bright. The mutation is continuing. Has the abyss made its move already? I see your incessant meddling continues, and that you have once again joined forces with our Highness's kin. Regrettably, I was not in time to control your exit from the network, and it sent you here of all places. This was a catastrophic error. I am surprised that you dare to face me. You ran like a coward last time. Our Highness's will must be done. All interferences must be removed, whatever the price to pay. This time, the curse that torments our people must be undone, once and for all. You are the only ones who torment them. There is nothing else left of those hilly churls. Nothing besides the curse itself. Say what you wish. I am going nowhere, Dainsliff. Then you will give your life just to delay the inevitable. How absurd. But since you wish to persist, then so be it. You really think you can use that device beneath the pool to cleanse this curse? Do not underestimate the ways of the abyss. That device can amplify the cleansing effects of the water not tenfold, but 100-fold. Then I overestimated you. This plan is even cruder than I thought. I hear everything. One with the forest. Buckle up! Hi! Gloves off! I'll protect us. I'll bury you! Can't see? The end will come! You ain't messing around! சத்தாளி செத்தரடி சீல்ட வேற போட்டு உத்தரமைறாங்க. Let's get it on! The world will fall! The end is nigh! Searching tide! Your mommy teach you that? அப்படி சொல்லுமா? The world will fall! Searching tide! The world will fall! The world சாவு பரதேசி நாயே. You've been hunting this abyss herald for ages. Now you finally got him. There's no time to celebrate. The Abyss Order's device is activating, but there's still time to destroy it. All right, let's go. Keep up. கமான் கைஸ், லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகான் அழுத்தி ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. என்கிட்ட ப்ளே ஸ்டோரே இல்லை, அப்போ கேம் விளையாடாதீங்க, சும்மாவே இருங்க.
call dibs. இது வழியாங்க நான் மேலே ஏற கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை ஆல்ல போட்டுக்கோங்க. ப்ரோ ஃப்ரீ கேரக்டர் இருக்கா? எத்தனை சொல்லு. புரியல கேட்குறது. இப்போ நாங்கள் மேலே போகணும். எப்படி போகிறது? பாபி அது என்ன பேக்ரவுண்டில் அது என்ன நாய்ஸு? டிவியா பாபி? இதுலேயும் வந்து என்ன சொல்ல, அந்த கிரிம்சன் அகேட் கிடச்சிச்சுல, அது மாதிரி இங்கேயும் ஒன்று ஃப்ரோசனாக ஒன்று இருக்கு ப்ரோ. நான் எப்படி மேலே போகணும்? இது வந்து என்னன்னா புரியல. மேலே இது நான் செக் பாயிண்ட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சிருந்தேனா? ஆஹா, சிந்தித்தான் ஏடிஜி தக்க நேரத்தில். புரியல. மேலே தான் ஏன் காட்டுது? எங்க இருக்கு? புரியல ப்ரோ. ஆமா அத போட்டு சவுத்துல பத்தியா? ஓ ஓகே 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 ஓகே. இன்னும் சாவலையா? Look, the amplification device. Am I too late? They're in agony. This is no way for them to meet their end. Find a way to stop that thing. Don't do it!
I thought he would have been turned to ashes in an instant. Halfdan's soul is extraordinarily resilient. Meddling fool! Encumber us no more! Don't you have a greater encumbrance to worry about? Come on. This is your grand opportunity to get rid of me. Take him out and deactivate the device. Peace be with you. Hear the truth. I'll uproot you! Peace be with you. Peace be with you. In the name of the truth. Go, Barbara, go! The power. Power that ended Python! Can't see? Grace be upon you. The power of revelation. Peace and hope find you. Peace and hope find you. Hear ye. Let's get it on! Joy. The truth shall set you free. Grace be upon you. Peace and hope find you. Peace and hope find you. Hear ye the word of joy. Grace be upon you. Peace and hope find you. The power of revelation. Hear ye the words of joy. The truth shall endure. What do we do now? The Abyss Lecter's gone, but the device won't stop. And Halfdan. No. As long as the device is active, the cursed are rendered powerless. Only you can take on the Abyss. If you value his sacrifice, then do not waste any more time here. See all these rays of light and portals? They must have installed several of these energy devices in various locations. Find them, quickly! So, we have to go through these Abyss portals? Hey! Wait for Paimon! அவங்க போய் 10 நிமிஷம் கழிச்சு வாய்ஸ் கேக்குது. ஏய் One with the forest. One I've not finished my research. வந்துருச்சு பாபி. Really girls are really suffering. Oh, wait! Dang! Hi bro, what you doing now? Genshin பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. புரியல. ஒரு chat படிச்சிட்டு இருக்காரு. அது கேள்வி கால காத்து போன கேள்வி. எங்க bro இருக்கு? இல்லையே. இல்ல. காத்து போனால ஒரு கேள்வி போய் பால.
சரி இரு ப்ரோ இப்போ விளையாண்டு வரேன் ப்ரோ. அந்த பர்பிள் கலர் எனிமி இருந்தாங்க இப்போ சண்டை போட்டீங்களே. ஆமா எனிமி லாங் கிட்ட விட மாட்டாங்க. You asked for it. தெரியல பாபி யூடியூப் பஞ்சாயத்தா. ஆனா எனக்குலாம் நெட்வொர்க் நல்லா தான் பாபி இருக்கு. என் சைடில் உங்கள் லைவ்ல கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கு ஒத்தல. இதுக்கு நீ அவஸ்தை ப்ரோ பாரு. Okay, it's gone dark all around now. Shall we head back to the room in the center? ப்ரோ உங்கள் லைஃப் கொஞ்சம் லேக் ஆகுது. பாபி போர்ட்டலை காணா. ஏன்னா எல்லா டோர்ஸை நீங்கள் வச்சுட்டீங்களா? போர்ட்டல் வந்துச்சு. அவ்வளோ முடிஞ்சு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் அங்கே தான் போகணும். இந்த தடவை ஏறி தான் போகணும். இந்த தடவை ஏறி தான் போகணும். ஜம்ப்பு கொடுக்கறதுக்குள்ள கீழே ஏன் ப்ரோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா நான் இப்போ விட்டுருக்க ஸ்கின்னு? கேரக்டர் எனக்கு ஆனா பிடிக்கல பாபி அது. ஏன்னா எனக்கு ஜியோ இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கும் அது பிடிக்காது. கடுப்பாக இருக்கு அதை. ஏயா பட்டன் எடுக்க மாட்டேங்குது. பக்கம் நான் போட்டு அழுத்திக்கிட்டே இருக்கேன். இவர் இப்போலாம் டெலிபோர்ட் இருக்கே, அந்த டெலிபோர்ட் கொடுத்து பாருங்க. ஆஹா அதில் ஜம்ப் பண்ணாலுமே கீழே தான் விழுது.
வேற பிளான் பண்ணுங்க. ஏன் ப்ரோ இது விளாட்றோன்னா அது கூட அப்புறம் கொடுக்காம இருப்பேன். என்னையா போக முடியலமா இருந்தா ஜம்ப் இருக்க மாட்டேங்குது. அப்படி வேணா ஏறுமா 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 லோனி ப்ரோவா லைவ் சுத்து சொல்லிட்டாங்க. புரியல. லோனி ப்ரோவா லைவ் சுத்து சொல்றாங்க. இல்லையே. That's it, right? நல்லா தான் ஓடுது. The device is fully shut down now? The burning sensation has இல்ல indeed ப்ரோ stopped. ஆனா நெட் நல்லா தான் இருக்கு. We managed to stop the Abyss Order's plan? போய் பார்க்கறேன் அது கரெக்ட்டா வருது. அப்போ ஒரு 2 நிமிஷம் இந்த வருதுனா மூணாவது நிமிஷம். ஆனா மத்ததெல்லாம் Let me check. Dane must be really upset. Of all the ways to be reunited with one of his former comrades after so long, this is rough. Let's go. Huh? Huh? Light. Apologies, Captain Dainsleif, Twilight Sword. Back then, I failed you and failed to protect our people. No. For 500 years, you have faithfully done your duty. To this day, I am proud of you all. Conria didn't fall, did it? Since you're still here. Correct. So, no need to revive the homeland. 500 வருஷமா இந்த இடத்தை பாதுகாத்துருக்கான். Was Halfdan's soul. More than one kind of strange power exists here. Souls are no strange sight under the circumstances. Still, if you intend to venture deeper in and continue your investigation, you ought to be careful. You bet. We'll be super careful. Oh, but Dane, does this mean you're not coming with us? That device took a severe toll on me. It will take me some time to recover. Oh, right. Well, actually, Paimon already knew that. You've clearly been pushing through the pain this whole time. You've earned a good rest, Dane. Oh, you should take a vacation! Vacation? The very notion. This word has no business being in my vocabulary. There are more important things that demand my attention. The Loom of Fate operation is still underway, and I suspect that these amplification devices are connected to that plan. Thank you for understanding. I only hope that next time we meet, you know whose side you're on. Sheesh! He sure knows how to hold a grudge, saving that snide remark right until the end. Well, shame that we didn't get to see your sister again. But at least we learned some useful info, huh? As long as you keep pressing on with your journey, you guys will definitely meet again. And everything will be back to normal. Right? Oh, Paimon almost forgot. The real reason we came here was to investigate what was going on with the hill trolls, wasn't it? We've probably seen enough to report back to the miner now. But, how are we going to explain it to him? This is all way too complicated for regular people to understand. We'll figure it out. Just don't forget about the commission when we're done here.
ஒரு வழியாக இதை முடித்து விட்டேன். சாசம் தெரியுது பாபி, ஆனால் க்ளவுடியாக மறைஞ்சு கிடக்கியா? அது வந்து சார்ஜம் வந்து இன்னொரு பாப்கார்ன் இடத்துலயே ஓ, அது இது பண்ணீங்கன்னா மேப் ஃபுல்லாக இருக்கும். நான் ஏதோ அதுதான் பண்றீங்க, நான் ஒரு செகண்ட் நினைச்சேன், பாதியிலே பார்க்கறேன். இல்லை வேர்ல்டு கோஸ்டில் இது ஆர்கன் தான். வேர்ல்டு கோஸ்டில் அதுவும் $4500 வேணும் பாபி. சரி, 4500 எக்ஸ்பி இருந்தால் தான் என்னால் வந்து இது போக முடியும். ரைடன் ஷோகனோட இந்த ஸ்டோரி கோஸ்ட் அன்லாக் பண்ண முடியும். To Sumeru, our next objective should be to head to Sumeru City and find a way to meet with Lesser Lord Kusanali. And speaking of Lesser Lord Kusanali, even though we haven't heard too much about her, she doesn't seem to be the same deity who abducted your sisters. But even so, people call Sumeru the Nation of Wisdom, you know. If we can get a chance to meet the God of Wisdom, maybe she can give us some useful information. கேக்குது பாபி. But Paimon doesn't know the way to Sumeru
Maybe we can climb up to that spot with the statue of the 7 on it. That'll give us a way better view of things. Even if we can't see exactly where the city is, at least we'll be able to check for some smaller settlements nearby. Wait a second. Look! There's someone up ahead! Perfect timing! Now we can just ask for directions rather than wander around like lost adventurers. Hey there! We're not from around here and seem to have gotten a little lost. We'd like to ask for some directions. Huh? Did they not hear Paimon? Hey! You over there! Could you give us some directions? Huh? What's going on here? There's no way she could have missed that. Oh, wait! Could she be ignoring us? How dare she? Well, even so, she might be heading someplace where we could find other people to ask. Let's keep our distance and follow her. When we get the chance, we'll just ask someone else for directions. Come on, let's follow her. Just keep quiet. Make sure she doesn't notice us. Huh? She just walked near that small waterfall and then suddenly vanished. Let's go take a closer look. Paimon thought this cave would lead to a village or something, but it looks like that's not the case. Look, she's sitting over there. Wait, she couldn't possibly be living here, could she? What should we do now? Do we try asking her for directions again? Alright then. It's not like we have anyone else we can ask. Even if she's not very friendly, we just need her to point us in the right direction. That's all. Oh. What a lovely smell. It's coming from that sensor over there. This is definitely not your typical place to call home, but at least it smells nice. Maybe living here wouldn't be too bad after all. Huh? What's the matter? You don't look too good. What? Is the smell making you feel sick? Strange. Paimon doesn't feel anything. What's happening? Traveler? This is no time for a nap. Oh, come on. இடம் பார்க்க வெறியா இருக்கீங்க.
இடம்னு ஒன்று இருந்தால் இப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கணும். தக்காளி வெறியாக இருக்கேன். கமான் மகள், லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ். அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை காலில் போட்டுக்கோங்க. Are you sure it's not serious? The traveler's been out for a long time now. Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're fine! Are you awake? இது என்னங்க சார்ஜ் போட்ட ஒரு சார்ஜ் ஏற மாட்டேங்குது. கேஸ் ஒரே ஒரு செகண்ட். Yes, you can relax. Believe me, Master is extremely knowledgeable. If he says that he's going to be alright, then there's absolutely nothing to worry about. Oh, are you awake now? Oh, thank goodness! Traveler, you're finally awake! Well, we're at... good question. Where are we? Hana was in such a panic when you passed out that she even forgot to ask what place this is. This is Gandharvaville. It was originally built by scholars from Sumeru as a place to rest in the rainforest. Now it's mainly used by the forest rangers as a base of operations. My name is Kale. I'm a trainee forest ranger. My master and I found you passed out during our patrol, so we brought you here. Oh, no things are necessary. I didn't do anything really. By the way, how are you feeling now? Any discomfort? Oh, that's Master's herbal medicine you're tasting. He gave you some while you were unconscious. Before I forget, Master mentioned you should take more medicine once you wake up. Whoops! Kale, what's the matter? Were you trying to retrieve the medicine? As I've already told you, you must be careful with these. I'll get it for you once I am finished here. Sorry, Master. Now, the guide to Avidia Forest's edible fungi is clearly posted on our bulletin board, but if Farbode forgets which mushrooms to avoid one more time, I'll have no choice but to leave the guide somewhere a little more visible. Like right smack on his forehead so others can remind him to be careful. Right? This is the second time he's come down with food poisoning this month. I'll be sure to give him a good talking to. Yes, please do. If, on the off chance, Farbode simply enjoys having little imaginary fairies dance before his eyes, then we'll just let him be. But the next time he requires any of our medicine, be sure to charge him accordingly. So, how are you doing? Feeling better? Oh, this is my master, Forest Watcher Tainari. He is chief officer over all the rangers here in Gandharvaville. I already informed Paimon about the reason you fell unconscious earlier. But now that you're awake, let me explain it for you as well.
It is common practice for Sumeru scholars of certain darshans to dedicate themselves to training in meditation in isolated areas, particularly the nearby forests. While meditating, they use a certain incense known as spirit borneal to help calm their minds as they enter a state of deep rumination. In hopes of asking directions, you two followed a scholar named Hypatia into her cave. The incense you smelled inside was the spirit borneal I just mentioned. That incense typically has no effect on most people, but for a very select few, it can have profound effects on one's cognition, as you experienced firsthand. Does that make sense? Very good. Now, answer me this. Did you feel anything after passing out? Say, any out-of-body experiences, or did you see anything while unconscious? புரியல ஹரி யாரு ஏடா வாய்ஸ் கூட தெரியல சங்கடம்டா கேப்டன் இப்போதான் வாய்ஸ் தெரியுது எங்க டேய் இதனால பாத்தியா பாபிங்கற சொல்லு பாபிங்கற ஹரிங்கற இல்ல கேப்டன் எனக்கு இங்க வந்து இது கட்சின் ஓடிட்டு இருக்கு அதனால தான் யோ ஐபேட் வேற சார்ஜ் வர மாட்டேங்குது போச்சு யோ இது டக்குன்னு முடிச்சிட்டு Kale, let the others know to stop bringing your patrol logs here for now. Why? Because these two will be staying here for the next few days. They can have my room and I'll bunk with Amir. Now get him? Yes, Master Tainari. Hey, please stop mudichu tholengada pesi. Wait, hold on a second. Sure, let me fill you in. I originally planned to send you on your way once you finished your medicine. However, it appears now that you should stay a while longer in Gandharvaville for further observation while you recuperate. Further observation? No need to be hasty. As long as you have the capacity to judge between right and wrong, I promise that you'll understand the gravity of the situation once I explain everything to you. Based on what you saw after smelling the incense and losing consciousness, we can conclude that you experienced a powerful hallucination, which suggests your mental state is not in the best of shape. If you're skeptical, have a whiff of this. Ooh. You're experiencing a similar sensation as when you passed out, aren't you? So even though your condition is stable as of now, if I were to haphazardly let you leave, it's highly likely that you'd suddenly... The rainforest is home to many fierce animals and hazardous areas. If something were to happen to you again, I'm afraid you might not be so lucky. For now, I suggest you continue taking your medicine each day and avoid wandering off on your own. At least until you stop having adverse reactions to this kind of smell. Okay? Good. Now, continue resting while I fire up another bowl of medicine for you. Seriously? We just arrived in Sumeru and we're already having problems left and right. Paimon knows we're set on meeting Lesser Lord Kusanali as soon as possible, but you really don't look too good. It'd probably be best to let you recover first. Hey! Are you even listening to Paimon? Captain. Paimon's over here worrying about you, you know. What's weird? You mean how you're feeling now? திருநெல்வேலியில மலை மதுரையில பெய்யணும்ல You mean the vision of tree roots and red skies you saw? Captain. But if ஜன்னல் those were கதவு திறந்தா கேப்டன் hallucinations, வச்சிருக்கீங்க மலைலாம் what பேச could they கேப்டன் be? ஏய் உண்மையிலடா பிராமிஸ் சொல்றேன் ரேக்கர் பயங்கர மழை மதுரையில கரண்ட் கட் ஆயிட்டு அப்படினு சொல்றான்ட்ட Well, considering how unique you are, Paimon trusts your judgment here. But why didn't you say anything about it to Tainari? If he misjudged your condition, then there's a chance you could get worse, right? சென்னையில ஒரு சுட்டு மழை இல்ல Huh? You mean that Tainari already knows that what you saw weren't hallucinations? But if that's the case, why would he try to hide that from us?
Oh, Paimon gets it now. That explains why you were so quiet earlier. Well, that settles it then. We'll stay here to rest up and figure out what's going on with your hallucinations. But it seems like asking Kainari might not be an option anymore. What do you think we should do? Good idea. Kale's pretty friendly. We can ask her tomorrow about what she knows regarding the Dendro Archon and customs in Sumeru. அப்பாடா ப்ளீஸ் அடுத்து திரும்பி போயிடாதீங்கடா கட்சினுக்கு. Rise and shine! Come on, it's time to go find Kale! ஓகே கைஸ், நான் அப்படியே இதோட லைவ் வந்து எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் மக்களே. பை 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 பை.